my students. As all of you are familiar about it, the prevailing ongoing situation, COVID-19 infection or pandemic condition, we are unable to continue our regular classes. So I am trying to actually give you some virtual class through this system. First of all, I am trying to give you some classes for Zoology major, particularly paper 604, which is Biotechnology under Gauhati University syllabus. The first topic of discussion is basic concepts in genetic engineering. As all of you are familiar about that, the gene is the ultimate resource of the living system. Each and every function of the living system is actually directly or indirectly controlled or governed by certain specific gene. That is why gene is popularly termed as most precious resource of the world. In biotechnology, actually that particular resource, that means gene, is manipulated for our benefit by some techniques, and that is why it is actually our present topic, genetic engineering, is actually the offshoot of biotechnology, which is mainly deals with the gene transfer and its cloning and obtaining its product. That is why the genetic engineering is popularly known as DNA recombinant technology. আমি যদি ডেফিনেশন চাওঁ তেতিয়ালে DNA recombinant technology বা genetic engineering হ'ল isolation and purification of desired gene and construction of recombinant DNA vector, then insertion of the desired gene for its cloning. As you know, that each and every organism of the living world having some unique gene and unique characteristics. That is why they have different unique morphology as well as behavior, only because of their unique distribution of genes. So when we need a particular gene product, and when we deficient of certain gene product, then we can get the gene product by manipulating the gene from the original source to another. For example, say gene X is there in an individual. We are going to transfer gene X from donor organism to gene Y or gene X to another host and the product. The entire mechanism, the entire principle is based on a central rule of molecular biology, which is popularly known as central dogma. Central dogma in molecular biology is actually based on the principle that DNA producing RNA and RNA producing protein and protein performing functions. For more elaboration, DNA having the capacity to synthesize its own duplicate copy through replication. That is why generation after generation we are getting the same characteristics in a species, as DNA is actually transferring from generation after generation, and after division through mitotic cell division, and the same DNA is
able to synthesize the RNA through transcription. During transcription, all of we are actually familiar that the nucleotide sequence of the DNA is exactly transferred to its complementary sequence in RNA chain. Altogether, we have different types of RNA, like transfer RNA, ribosomal RNA, messenger RNA, and some minor RNA group. And among these, messenger RNA is actually informations received by messenger RNA from DNA is again translated to protein in the living system, and the protein actually the executive molecule. আসলে আমাৰ জীৱদেহৰ সকলোবিলাক কাম যিকোনো এটা প্ৰটিনে কৰে। সি গঠনাত্মক প্ৰটিন হ'ব পাৰে, ষ্ট্ৰাকচাৰেল প্ৰটিন হ'ব পাৰে বা ফাংচনেল প্ৰটিন হ'ব পাৰে। ফাংচনেল প্ৰটিনবিলাকৰ ভিতৰত আমি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰটিনবিলাক হ'ল এনজাইমবিলাক বা উৎসেচকবিলাক আৰু কিছুমান ৰিচেপ্টৰ, কেৰিয়াৰ, হৰমন এটচেট্ৰা এটচেট্ৰা। মুঠতে আমাৰ জীৱদেহত কিবা এটা কাম পাবলৈ হ'লে, আউটপুট পাবলৈ হ'লে তাৰ অন্তৰাল, behind that function or behind that phenotype, behind that behavior, we have certain specific proteins. Again, proteins are always synthesized within the cell itself as per information present in a messenger RNA. Again, messenger RNA is actually synthesized or transcribed from DNA. That means in a huge length of chromosome, we have double-stranded DNA, and some genes are present in a segmented manner in the form of certain specific unique sequence, and these unique sequences are commonly termed as gene. A particular sequence, when transcribed to messenger RNA, they synthesize a protein, and some protein, that means protein synthesized from the messenger RNA, performing some functions, and we are getting the expression. That is the molecular biological central rule of the living system. For more information, I can say that the RNA also synthesize DNA in certain RNA viruses through reverse transcriptase enzyme. Process is called reverse transcription. The enzyme is called reverse transcriptase. The mechanism of reverse transcription is also effectively used in recombinant DNA technology or genetic engineering. And presently, we have also another information that in RNA viruses, RNA also synthesized from the RNA. That means we have RNA-dependent RNA synthesis also. By eliminating this concept, that means considering this principle only, if we are expecting a particular function in a target organism, if we don't have the gene for that protein or that function, then we can manipulate the DNA or gene from the other source, whatever required. That is the basic principles of genetic engineering. The few fundamental steps are available for this genetic engineering or recombinant DNA technology, which can be summarized as follows. Now we are going to discuss about the steps. Those are commonly
followed in biotechnology is the first is the purification and isolation of DNA fragment or gene from donor. As I have already told you that মই ইতিমধ্যে কৈছো যে আমি কোনোবাটা অর্গানিজমৰ পৰা কোনোবাটা জিন কোনোবাটা সোর্সলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগে। এটা কোনটো জিন নিম ধৰি লওক আমি আমাৰ মানুহৰ ইনসুলিন জিনটো আমি নিব লাগে। এটা আমি ইনসুলিন জিন প্ৰডাক্টটো পাব লাগে। তাৰ কাৰণে ইনসুলিন জিনটো এটা মানুহটো হ'ব ডোনাৰ। এটা মানুহৰ ইনসুলিন জিন মানে যিটো ডিএনএ ফ্ৰেগমেন্টে ইনসুলিন জিন হিচাপে কাম কৰিছে সেইটোৰ পিউৰিফিকেশন আৰু আইসোলেশন of desired DNA fragment is the first step of genetic enzyme. Second step is the formation of recombinant DNA. Second step is the formation of recombinant DNA vector, which isolated DNA. মানে যেটো আমি DNA isolate কৰিছো, purify কৰিছো, target কৰিছো, সেই target কৰা DNA fragment বা জিনটো আমি কোনো এটা সুইটেবল ভেক্টৰ লগত তাত ৰিকম্বিনেশন কৰিব। ৰিকম্বিনেশন মানে হ'ল সেই ভেক্টৰটো এটা ফেজ হ'ব পাৰে, এটা প্লাজমিড হ'ব পাৰে বা অন্য হাইব্ৰিড ভেক্টৰ হ'ব পাৰে। তাৰো কিছুমান জিন আছে, সেই জিনবিলাকৰ এটা কম্বিনেশন আছে, তাত নতুন এটা আকৌ জিন সোমাই নতুন এটা কম্বিনেশন কৰা, সেইটা এটা ৰিকম্বিনেশন বা নতুনকৈ ৰিকম্বিনেন্ট বুলি কোৱা গৈছে। It is formation of recombinant DNA vector with isolated DNA fragments. That means isolated gene. Next, third is the transfer of DNA fragment to a suitable host for cloning. Next, আমি যেটো recombinant virus object vector পাম বা chimeric DNA, সেই recombinant vector to আমি অন্য এটা হোষ্টলৈ আমি আকৌ ট্রান্সফার করি। মানে আমার টার্গেট জিনটো আমি অন্য এটা রেলৱে ট্রান্সফার করি আর তাক গ্রো করাম। গ্রো করার কারণে সেটা কোৱা যায় ক্লনিং প্রসেস। এতিয়া যলৈ আমি সুইটেবল যেটো হোষ্টলৈ যেটো অর্গানিজমলৈ নিম সেটো কামক কোৱা যায় সুইটেবল হোষ্ট। এতিয়া আমি ডোনাৰ পাম, টার্গেট আমাৰ জিন পাম, যেটো আমি ট্রান্সফার করি আর আমি এটা হোষ্টলৈ ট্রান্সফার করি। Now, fourth point is the selection of transform host. আমি হোষ্টৰ যিমানবিলাক জিন যেহেতু এটা মলিকুল, সেই মলিকুলটো আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰিছো, আমি এটা কোন কিমানবিলাক হোষ্টলৈ সেই জিনটো ট্ৰান্সফাৰ হ'ল, সেই ট্ৰান্সফাৰ হোৱা হোষ্টবিলাক আমি সিলেক্ট কৰিম। সেইটো হ'ল নেক্সট প্ৰসেস। লাষ্ট ষ্টেপটো হ'ল expression of gene. আমি জিন ট্রান্সফার কৰিলো,
জিন ট্ৰান্সফাৰ কৰাৰ পিছত আমাৰ ফাইনেল অবজেক্টিভটো হ'ল যে আমি যিটো জিন ট্ৰান্সফাৰ কৰিছো তাৰ সেই প্ৰটিন প্ৰডাক্টটো যেটো আমি আগতে উল্লেখ কৰিছো সেই প্ৰটিন প্ৰডাক্টটো আমি পাব লাগিব আৰু সেই প্ৰটিন প্ৰডাক্টটো পোৱাটো সম্ভৱ কৰি তুলিবৰ কাৰণে আমি জিনটোক এক্সপ্ৰেছ কৰাব লাগিব এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগিব জিনটো সেই সিস্টেমটো তেতিয়াহে আমি সাকসেসফুল হ'ম এই সাকসেসফুল হোৱাৰ পিছতে আমি ৰিকমেন্ডেড ডিএনএ টেকনলজিটো আমি এন্টাৰ সাকসেসফুলি গম পাম এটা ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ কিছুমান টুলস যেটো এটা ইঞ্জিনিয়াৰিং প্ৰসেস এটা টেকনলজিক্যাল এপ্ৰোচ ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ কিছুমান টুলস লাগিব আৰু সেই টুলস বিলাক অন্যান্য ইঞ্জিনিয়াৰিং টুলসৰ নিচিনাকৈ হাতুৰি বটালি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় ই আসলতে মলিকুলাৰ কিছুমান টুলস আৰু সেই টুলস বিলাক জেনাৰেলি these are enzymes or biocatalysts. Now we are going to discuss about tools of genetic engineering. As I have already told you that the major tools is the enzyme. Enzymes. Again, I am going to define enzymes. Enzymes are biocatalysts. They catalyze the biochemical reactions by altering the activation energy. These are extremely specific in action. We have a wide variety of enzymes, and among these, some of the enzymes are most effectively used as a tool in genetic engineering process. The first enzyme is the nucleases. Nucleases are enzymes that means they have the capacity to digest the phosphodiester bond, the bond between two nucleotides. As you know, in the DNA we have polynucleotide chain of ATGC by a phosphate ester bond. That is why it is called phosphodiester bond. Nucleases having the capacity to hydrolyze this bond. That is why there is nucleases. Nucleases again two types: exonucleases and endonucleases. Endonucleases. Exo means ইহতে বাহিৰৰ এটা 1 এন্ডৰ পৰা এপিনে যদি 3 প্ৰাইম এন্ড হয় এপিনে 5 প্ৰাইম এন্ড হয় 3 প্ৰাইম এন্ড নহয় 5 প্ৰাইম এন্ডৰ পৰা এতে এই ফসফোডাইএস্টাৰ বন্ড বিলাক ভাঙি আহিব পাৰে এতে exonuclease again three different types commonly used. One is the exonuclease 131 G12 double stranded DNA কোনোবা এটা এন যদি বাহি থাকে ইয়াক লাহেকৈ এইফালৰ পৰা ডাইজেষ্ট কৰি ইয়াক ব্লাঙ্ক এন কৰি পেলায় এনেকৈ তাৰ পিছত আহিলে আমাৰ lambda exonuclease এই lambda exonuclease এই 5 prime endor পৰা ডাইজেষ্ট কৰি যায় ইয়া এইটো ডাইজেষ্ট কৰিলে তাৰপিছত আকৌ এইটো ডাইজেষ্ট কৰিব পাৰে lambda exonuclease next E. coli exonuclease 3 এই 3 prime endor পৰা ডাইজেষ্ট কৰিব পাৰে এটা এই তিনিটা এনজাইমৰ বেলেগ বেলেগ ৰোল আছে সেই বেলেগ বেলেগ ৰোলবিলাক আমাৰ ৰিকোয়ারমেন্ট মতে আমি বেলেগ বেলেগ কামত ডিএনএ ৰিকমেন্ড ডিএনএ টেকনলজি আমি ব্যৱহাৰ কৰো এতিয়া আনাদাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এনজাইম এন্ডোনিউক্লিয়াস মানে ATGC এই এনজাইম বিলাকে ফসফরাইএস্টাৰ বন্ড মাজত ছিঙিব পাৰে মাজত কাটিব পাৰে
এই এন্ডোনিউক্লিয়াছ বিলাকক আমি আকৌ দুই শ্ৰেণীৰ মুদ্ৰা আমি এন্ডোনিউক্লিয়াছ ব্যৱহাৰ কৰোঁ এটা এবিধ হ'ল SI endonuclease যিটোৱে single strand এটা DNA single strand এটা কাটিব পাৰে মাজত আৰু আনবিলাক হ'ল restriction endonuclease এই restriction endonuclease বিলাক কৰ সম্পৰ্কত আমি আকৌ ভালদৰে পঢ়িম ইহঁতৰ যিটো অ্যাকশন সাইট ডাবল স্ট্যান্ডার্ড যিটো অ্যাকশন সাইট সেই অ্যাকশন সাইটটো খুব বেছি ৰেষ্ট্ৰিক্টেড বা ডিস্টিংক্ট বা স্পেসিফিক সেই কাৰণে ইহঁতক ৰেষ্ট্ৰিকশন এন্ডোনিউক্লিয়াছ বুলি কোৱা যায় আৰু এই এনজাইমবিলাক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনলজি নেক্সট নাম্বার 2 the polymerase means that ATGC এনেকুৱা লগাই এই ফসফৰাছৰ বন্ধ লিংক লগাই দিব পাৰে পলিমাৰেজ দুই প্ৰকাৰৰ পলিমাৰেজ আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰোঁ এবিধ হ'ল ৰিভাৰ্স ট্ৰান্সক্ৰিপ্টেজ আৰু আনবিলাক হ'ল DNA পলিমাৰেজ 1 এই ৰিভাৰ্স ট্ৰান্সক্ৰিপ্টেজে আগতে মই প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে RNA টেমপ্লেট হিচাপে লৈ যেতিয়া DNA সংশ্লেষণ কৰে DNA সিনথেসাইজ কৰে তেতিয়া তাক কোৱা যাব ৰিভাৰ্স ট্ৰান্সক্ৰিপ্টেজ তাৰমানে DNA টেমপ্লেট ষ্টেণ্ডাৰ্ড হিচাপে লৈ নতুন RNA ষ্টেণ্ডাৰ্ড পলিমাৰাইজেশ্যন কৰিব পাৰে আৰু DNA পলিমাৰাইজে এডাল DNA ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেমপ্লেট হিচাপে লৈ আন এডাল DNA ষ্টেণ্ড ইয়াত সিনথেসিস কৰিব পাৰে এই দুইবিধ DNA এনজাইম ৰিভাৰ্স ট্ৰান্সক্ৰিপ্টেজ আৰু DNA পলিমাৰেজ 1 আমাৰ জেনেটিক জেনেটিক ব্যৱহাৰ হয় থাৰ্ড এনজাইম বিধ হ'ল DNA ligase হ'ল যদি আমাৰ আগৰ যিটো নিউক্লিয়াছ এনজাইম বিলাক কেচি হয় আৰু এইবিলাক হ'ব আঠা আসলতে ইহঁতে ফসফৰাছৰ বৰ্ণডাল লগ লগাই দিব পাৰে দুটা নিউক্লিওটাইড এই দুটা লগাল এটা পৃথক হৈ আছিল ইহঁতৰ মাজত লিংক কৰি দিলে এটা আসলতে এটা মলিকুলাৰ গ্ৰুপ বুলি ক'ব পৰা যায় এই দুডাল চেইন লগ লগাই DNA চেইন ওচৰাওচৰিকৈ নেট লগ লগাই দিব পাৰে এটা DNA লাইগেজ বুলি কোৱা যায় নেক্সট গ্ৰুপ probably fifth group DNA modifying enzymes these are peculiar group of enzyme এটা DNA সিঙ্গেল modify করে তার ভিতর এবিধ হল terminal transferases এই terminal transferases enzyme বিলাকে DNA chain eta nucleotide 3' endot log logai dibo pare that means this enzyme can add one nucleotide in 3' end next alkaline phosphatase alkaline phosphatase ki kore the phosphate group 3' endot he kati otrai loi jabo pare aru T4 kinase e 5' endot 5' endot eta phosphate group log logai dibo pare etia phosphate group log logai dia phosphate group atorai dia eta nucleotide ani log logwa ei kisuman nirishto molecular biological actually critical role play kore ba complete kore ekota enzyme etia ami salu je ei enzyme bilako ami effectively jodi ami use koribo paru systematically jodi ami system to follow koribo paru etia ami eta target DNA
বা এটুকুৰা জিন আমি এটা অৰ্গেনিজমৰ পৰা আন এটা অৰ্গেনিজমলৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰাই নহয় তাক ক্লন কৰিব পাৰোঁ তাৰ পৰা আমি আমাৰ এক্সপেক্টেড যিটো জিন প্ৰডাক্ট সেই জিন প্ৰডাক্টটো পাব পাৰোঁ সেইখিনি হ'ল জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিং বা ৰিকম্বিনেণ্ট ডিএনএ টেকনলজিৰ বেসিক কনসেপ্টস